Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara barika Gambia man la jalima di yena ge setan Gambian talent fii la de bu leen bàyyi fii de fii la affaire yi nekk tete ñi na Leila sanani kalilma kalitulo na firula baba dudani kanilma ngali yende o ko nyulle nata ka musicolu kidimandi nyulle nata ka artisolu kidimandi nyulle nata ka jalo ganyandi nyulle nata o ka jololu fanam fintindi Facebook oto YouTube Facebook oto ko YouTube Gambia talent muna promotion lem Gambia talent muna promotion ngonde jaworode bari bunga wate buna nge jubele wate buna nge la moyle wate buna nge la kuomila Gambia talent woy ngoye julle nata oy kantol kidimandi kantol sewondi kantol nganyandi Gambia talent buna gam talent woy ay wali ka Usman Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching or listening to us from. Yéen a ngi déglu di topp Gambian Talents TV li ma gis Banjul di leen ko indil saa su nekk Pa Ousman Joof. We greet you all once again in the spirit of Gambianism. This is going to be a very short one. To start with, Juma Mubarak to every Muslim that's watching out there. We greet you all in the name of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Su loolu weesoo itamit képp kuy jigéen ci bés bi ñu ngi lay bégee bu baax a baax di leen wax happy International Women's Day di bés bi nga xam ne àdduna wërngal këpp jël nañ ko tànn ko pour jagleel ko jigéen ñi pour màggal leen képp kuy jigéen ñu ngi lay sargal sunu yaay yi ñu ngi leen a sargal sunu bàjjen yi ñu ngi leen a sargal suñ yumpaañ yi ñu ngi leen a sargal suñ mag yu jigéen yi ñu ngi leen a sargal suñu maam yu jigéen yi ñu ngi leen a sargal ak suñuy rakk yu jigéen képp kuy jigéen rek fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalanu Gambian Talents Promotion Gambian Talents TV ñu ngi leen ay bëggee. We are here for a couple of reasons. It's gonna be a very short one. One is to update the public about li nga xam ne moo nekk di xew ci affaire deportation bi nga xam ne ñu ngi ko discuss comme niñ leen ko waxee rek duñ daw duñ xaadi. This is our baby ñoo ko sombi te dinañ ko naan and we will go all the way with it. Now to start with comme ni ma ko waxee si gannaaw it's a lot that is happening in Gambia. Fan yi yëpp soo dégloo Gambian news soo seetaanee Gambian news everything about Gambian news for the most part deportation la ñoo wax. Yesterday was a milestone in the history of Gambian news, in the history of the Gambia. Of course, deportation bini, the mass deportation for that matter, demonstration took place. For Gambian talents, we have two great news.
because these are two stories that we champion. These are two stories that we've been following very keenly. These are two stories that we've been reporting on, and has made several efforts to actually get to the bottom of it. And we are glad that something has been done. Lum bon bon, suñ efforts yu ndaw yi, coupled with other stakeholders, those involved and everybody else, progress is being made. Lum bon bon at the end of the day. After all said and done, despite all odds, we are all Gambians. And the interest of the motherland, the interest of the smiling coast supersedes the individual interest of each and every one of us. The motax. What are those two things that took place? One, Rere Wulenber, su fekkee ne yéen a ngi follow week bele passé ci dimanche ji demoon nañ ci dëkk bi ñoo wax Ndian village di dëkki Manjaago yi nekk foofu ca boori Sanyang gannaaw bi nga xamee ne Manjaago community bi jooytu nañ ne dañ leen tànxamlu jooytu nañ ne nguur gi jëluñ effort te dem nañ in different places ci nguur gi pour wax ak ñoom ba Jiba Jabang family bi nga xam ne dañ amee court order ñëw ne dañoo nangu seen village bi ci seen loxo dañoo ñëw jox leen Tuesday deadline as an ultimatum ci dimanche jooju ma waxtaan ak suñ reporters yi ak camera crew bi ñu dem foofu as the only media house pour déglu Manjaago community bi ñu waxtaan. There was no government official, there was no other media house or anybody else. ñu waxtaan jooytu seeni méttit ak li nga xam ne ñu ngi leen ko doon bugg a teg ban progress lañ meeg si loolu one kenn ci jigéen ñi nekk foofu noonu ku jooytu ne moom kat amut yaay amut baay amut benn family member amut jëkkër or whatsoever jëkkëram dafa dee bi mu amee ñaari weer ci biiram bi. We reported this. You guys saw it. The first progress that was made. Demba am waaju baax ju ma call ne ma dafa soxla pour dimbale jigéen jooju dafa toog moom teg booli lekkam di lekka munta lekka ngir dafa just seetaan video boobu noonu and the person offered to send $2,200 ndiki londi inshallah dinañ ko yóbbul jigéen jooju kon loolu is a progress koo xam ne dafa wax ne amul lum lekka te mu ngi amee ay doom dafa doon paree dem Sanyang pour dem ñaani foofu lum lekka ci bés bi waaju baax ji nga xam ne bëggut ñu wax turam sax yónnee nañu $2,200 tey si suba si dinañ ko yóbbu Ndian village foofu pour jox ko. The second progress that's been made on that issue mooy nguuri Gambia déglu nañ Manjaago community bi release nañ a press statement to actually acknowledge concern si Manjaago yi gërëm leen sant leen for being law abiding citizens ba pare ñaax leen ne dinañ gestu seen affaire seen situation ñu tekkee ko comme niñ ko defee woon ci affaire yi taaneene ak yeneen dëkk yi because yëfi taaneene bi seen bàmmeel beeg yooyu buñ ko paree jël ñoom ak ki nga xam ne dañ ko seexoon ak moom dañ mujjee compenser waa ji nga xam ne moo amoon court order bi ki nga xam ne moom place bi jox ko béréb jox ko plot jox ko pàkk fële ca brusu bi layout kon nguuri Gambia déglu nañ as far as we know from Ligai Wach, they were not being listened to. And we were the only media house who actually participated and showed what was happening with the Manjagos Fufu. So that's something that we are proud of. Motax ñu ne leen Gambian Talents TV, Gambian Talent Promotion, askan bi yena ñu fi taxa toog te ñu ngi bég ci loolu ñu ngi kontaan ci loolu. We are here for the people, we are the voice of the people. Seeni bot la ñuy xoolee, seeni gémmiñ la ñuy waxee te seeni noppa la ñuy dégloo. That's the first thing. That's progress we made. And ñu ngi gërëm askan bi ci loolu. We are here for you. Xanaa luñ mënut. liñ leen a ñaax ci loolu rek mooy ngeen jàppale ñu pour ñu gën leen a mun a jàppale pour ñu gën a mun a wane seeni métit li ngeen a jooytu ak seeni problème pour ñu utal ko solution. su loolu weesoo di second thing loo xam ne progress is being made on it mooy affaire yi deportation bi comme ni ma ko waxee démba yéen a ngi doon seetaan over 60 to 70,000 people on our Facebook page alone have watched demonstration bi nga xam ne ñu ngi ko doon cover live ngeen dégga deportees si wax foofu ngeen dégga yaay yi teew si demonstration wax foofu wax seeni mettit xariti deportees yi
góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp teew foofu jógee ci ñeneenti koñi Gambia yëpp ba CRR ak different places ñëw pour attend deportation demonstration bi. That is indeed a step in the right direction. Loolu weesu démba ma def programme gannaaw bi nga xamee ne nguuri Gambia génn nañ gaaral i kàddu tànna ci télé yi wala ci taskati xibaar yi ci réew mi yiñ ci bugg a dem ne fa la ñoo jaarale seen kàddu ñu am kàddu yoo xam ne ekkati nañ ko foofu nag effort yi nga xam ne ñu ngi koo def ñu rafetlu ko bu baax ñun dañ fi toog pour xamal askan bi ñëwuñ fi pour mislead anybody and we are on record for trying to follow up with every concerned person with every possible stakeholder képp ku am cër ci yofi deportation bi from nguur gi dem to banxaasi nguur gi di immigration to the police ñi nga xam ne dañ ci am cër to naka lañ ko ooyee déporté si seen boppa victims yi to the European Union képp koo xam ne xam nañ ne to the Youth Empowerment Project képp koo xam ne am nga ci cër jéem nañoo follow up ak yow and we've been talking to different stakeholders about this issue for years ñu ngi report ci yofi backway bi du yofi bàkku waaye yes we have a lot of in-depth on it dañ ci jàngee lu bari su ma ne ñu ngi cee report mooy we have brought people different stakeholders ñi nga xam ne dañ ci am cër we have talked to them on different occasions ku nekk enlighten ñu wax ñu ñoom seen part ak seen role ci this deportation so we have in-depth knowledge of it to a great extent because of gestu biñ ci def ak reporting biñ ci def dating back to several years ago duñ delluwaat ci loolu kon nguuri Gambia suñ génnee make efforts finally loolu dañ leen cee gërëm lan moo xew tey la ajuma barki démba la gaay def programme boobu démba ñun ñu tontu leen yenn si yu gaay wax ñu xamal leen ne niñ ko waxee demee wut noonu amee wut noonu tegal leen ay proofs duñ waxantu we showed the evidences ay videos for that matter to buñ rek wax dara yàquñ seen der wan leen evidences of us trying to reach out to them and them declining to talk to us so kon li ñu fi njëkk a tax a toog mooy pour fàttali nguuri Gambia ne daf loo gis dafa am lu ko waral te grassroots bi furi dooree deportation la ñoo wax muy ñan la ñoo pare deport muy Gambian si nga xam ne ñu ngi nekk foofu ca Germany we have been dealing with ñooñu ñu ñoo déglu di ñu toppa di ñu joytul seeni problème ba tey jii si suba la ma am ku ma jógee kool ne ma soo sañoon ma def la vidéo nga xoolal ko sa boppa ne ma fu ma nekk nii fuñ nekk nii si suñ camp bi la gaay yi ñëw police yi ne dafa am kuñ jël si loolu tey jii si suba la xew ñu ngi ci àjjuma jaralut ma fen ne ma dañ ñëw ci suñ camp bi fii ne dafa am ku ñoo jël si ñu ñëw fekkuñ ko fi police yi su ma la defoon vidéo nga gis leen wala boog suñ xaloon a jegeñ tuuti nga dégg seen baat so these people in Germany are constantly in touch with us and feeding us and following up with us and telling us ñoom realities yi ñoo dunda foofu so pour war a jokku ñooñu foog naa ne we should be one of the mediums that should be given equal opportunities if not prioritized dinañ continuer nag di leen fàttali seen liggéey li tax maay wax loolu mooy ñaari press release yiñ release yépp we share it and we talk about it te moo tax ñu ñëw fii ñoom nguur gi lépp luñ def ñun suñ ko gisee through other platforms dinañ ko jëlee foofu ñëw pour share ko ak yéen waaye maa ngi fàttali ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yore kàddu nguur gi pour ñu bàyyi ñu xel ñun tamit dooree ko ci ministre Ibrahima Silla engage naa la wax naa la ne la dañ buggato bi included si press release yi ngeen di send out ak all the other correspondence and activities that the ministry has that has to do with the government of the Gambia nga assure ma ne dinañ ko def ne ma Ibrahima Sankare is the one in charge now li ma wax du waxantu du ma toog fii di jéem a wane lii wala wane lele is unprofessional is unethical but Ibrahima Silla listens to this any of you who is close to him tell him about this he will not deny it I engage him and he told me to link with Sankare, that Sankare will give us all information. He is currently the government spokesperson. Bima engaged Ibrahim Masila. This was when he just newly took over as minister after the former minister of information, D.A. Jao, was, relieved from his duties. Mutombe ñu hire Sankare, mu refer to Sankare.
and we tried to encourage engage Sankare pour wax ak moom ay yoon mu send ñu information a few times loolu tombe yëfi deportation bi jot nag, and we became very involved and very passionate about this deportation. We became very hungry to know information from the Gambia government lan la gaay nekk di am wala lan lañ xam wala lan lañ mun a wax askan bi ci yëfi deportation bi. Apparently nuñ doxalee loolu neexut ko nag, and as a result mu ñoo segga ci information yi moo share. He has our email address, he has visited our place, wax fa wax yu rafet ñu yóbbu ko on a tour mu gis liggéey bi ñoo def, gis ndaw yi ñoo jàngal media work ak yeneen yi ñoo def, mu advice ñu aide ñu rafetlu liggéey bi ñoo def. Kon lenn rek laay ñaax Sankare ak Ibrahima Silla, yéen ñaar yëpp dëkk ngeen bitim réew. This minute Gambians are not going to relent, and we are not going to be one of those that will relent. Sankare especially, you live in America for several years. Ñu bari ci Gambian si comme ni nga ko waxee sa TV interview bi jaar nañ ci sa loxo, lese nga ñu bari, wan nga ñu bari yoon, teete nga ñu bari yoon, but you know very well ne sa liggéey America dara nothing would have made you discriminated against anybody or any institution. ñoo xam ne they deserve the right to be fed with information, because we have a following who rely on us to get information about what is happening in the country. You being the custodian of information of the Gambia government or for the Gambia government, you should not be discriminatory by any means. Lii dama la koy fàttali ndax dafa war, su fekkee ne da nga fàtte sa responsibility, su fekkee ne xam nga ne America gi nga nekk Gambia la kon dërëm du ci touch. You are taking this thing personal at this minute, moo tax ma laa fàttali. Suma oncle nga ni nga ko waxee ma fàttaliwaat ko askan bi, wax nga ko si suma interview beeg yow ne suma yaay daf ma indi ba sa néeg mu dénk ma la ahankay muy dëgg bu wér. Why, this is nothing personal against you. This is people's lives and livelihood at stake, and something needs to be done about it. And we are glad that eventually Yenage take ownership and responsibility and taking action. Why dina la fateli lol ne la finga ligay America. If you were the custodian of anything, walanga don ligay anywhere, it doesn't matter no merit it doesn't matter loan it def. You know in America that consumers and customers are always right, and whatever people are entitled to, you should be able to give it to them, and that is the oath you took to do your job without fear or favor. Kon ma edda la fateli la ne la Gambian Talents Promotion has over 100,000 people that are Gambians and friends of the Gambia who are following us only on Facebook. Talk less of YouTube and other platforms, Snapchat, Instagram, and other platforms we have. If you put all these numbers together, you are looking at close to 200,000 Gambians and friends of the Gambia who are relying on us on a daily basis for information. And if government has any information to pass on to the Gambian citizens, we should be prioritized or at least be given equal opportunity and equal access to that information, because ñun suñ boppa dañ di sax pour xam ko. Nonetheless nag ñun duñ leen toppa ndax xam nañ ne askan bi lañ bugga ñu am information. We wish you directly grant us interviews like you are doing with other institutions. We wish you directly provide us with this information like you are doing with other institutions. So ko defuti tamit dinañ la ko fàttali, and dinañ continue di la fàttali, and dinañ continue to reach out to you to engage you professionally, both you and Minister Ibrahim Silla. Mr. Silla, if you are listening, Honorable Silla, I have reached out to Sankare. He has started contacting us or providing us with information, and eventually he has stopped doing so. It might be because he's angry with us, Nyun Mere Winlen, and you are still our elders. You are still our representatives. You are still our government, and we will give you the due respect that you deserve. But where necessary, we will serve as a check on you, and that is all we are doing, and we are trying to our best to be very responsible. Kon lolu moy the first point buma bëggona put across about this issue. Yen ñuy déglu dañu sétane lima gis Banjul lay wax, Pa Ousmane Diouf la seen xarit fi ci Gambian Talents TV. Képp ku ñuy déglu dañu sétane fu ci way nekk ci ñeneenti ko ñi aduna, penku xarpu ngopp wala ngalandu, ñu ngi leen ay bëggé bu baaxa baax di leen fatali rek ne fi ci Gambian Talents TV la. Messages yi ngeen a seen gis nañ ko, and we thank you for watching and for following us. Su loolu weesoo ñu ñëw ci number 2 issue bi mooy lan, the development about this deportation.
of course nguur gi génn nañ through Sankare comme ni ma ko waxee and sent out a press release which we did not lay hands on, which we did not get why of course directly why we've seen it on other platforms and we will talk about it te moo tax ma ne mari dal leen ko kon ki Sankare li nga xam ne moom la binda moom mi nga xam ne mooy government spokesperson bi mari dal leen ko rek mu ne following intense diplomatic negotiations regarding the plight of thousands of Gambians facing potential mass deportation from across Europe, the government of President Adama Barrow has imposed a moratorium on repatriations pending further negotiations with our European counterparts. mu ne nguuri Gambia def nañ seeni gestu waxtaan nañ ak ñi nga xam ne ñooy am Europe ak Germany ak deneen dëkki Europe yi yëpp decide nañ ci jamono ji pour taxawal wala arrêté wala stop li nga xam ne mooy deportation bi mu ne deportation bi ci jamono ji temporarily ñu ngi koo hold ñu ngi koo taxawal duñ ko continuer di def after a frank and amicable meeting between the German ambassador Stefan Rockin and the Interior Minister, Mr. Ibrahim Ambalo, and later between Ambassador Rockin and Gambian Vice President, His Excellency Usainu Dabo, witnessed by senior officials of the Gambia Foreign Ministry on Wednesday, the Gambia government agreed with Germany to halt the planned mass deportation with better and more human modalities are worked out. While better and more human modalities are worked out. Mu ne gannaaw bi nga xamee ne ki nga xam ne mooy ambassadeur Germany ci réew mi Mr. Frank bi nga xamee ne waxtaan nañoo ak moom waxtaan boo xam ne bu dëggu la ak waxtaani xaritoo ñoo ci diggante ki nga xam ne mooy ambassadeur German bi Stefan Rockin ak ki nga xam ne mooy Mr. Ibrahima Mbalo di Minister of Interior ak gannaaw bi nga xamee ne pare nañ Mr. Rockin muy ambassadeur Germany bi ak Vice President lawyer Ousainou Darboe meeting boobu nga xam ne am nañ ko ci àllarba ji nga xam ne ñeneen ñuy liggéey ci Ministry of Foreign Affairs teewoon nañ ci meeting boobu kon nguur gi decide nañ pour put a halt mooy ne pour taxawal daal mass deportation bi nii mooy li nga xam ne ñu ngee delloo ci xale yi ci réew mi ba nga xam ne gën ne ñoo gestuwaat yi fi saytu ko gestu ko ba nga xam ne yëf yi taxaw na set na daal ba nga xam ne ni ñoo traité suñ nit ñi nuñ leen a jàppee ni ñoo doxalee ak ñoom yëfi doxandeem yi ñu leen a def ñu jël ko seggaat daal seetaat ko pour gën a waxtaanaat yi fi daal segga ko. Meanwhile, government is visiting senior British officials on Monday and will be sending a correspondence to our Spanish, Italian, British, and Australian allies, formally informing them of the moratorium on pending repatriations. Mu ne lundi buy ñëw muy altine nguur gi ñu ngi war a am meeting ak ñi nga xam ne waa Britain lañ muy United Kingdom Angleterre nga xam ne yónni nañ ñoom it ay ndaw ñoo xam ne dañ ñëw ci réew mi pour waxtaan ak nguur gi ci affaire yi deportation bi ci affaire yi ñi ñoo delloo ji from Europe ñoom it in the meantime si diggante bi dinañ bind pour xamal yeneen dëkki Europe yi ñu ci mel ni Spain Italie Angleterre ak Australia ak Austria pour xamal gaay ne kat jamono ji dañ bugg ngeen arrêté ngeen taxawal lii mooy affaire deportation bi ngeen xaaragum while ñu ngee gestu yëf yi mu ne during the discussion Vice President Darboe, responding to wild allegations of complicity in the ongoing repatriation of Gambians, made it categorically clear that neither me nor my party ever signed any agreement to deport Gambians from Europe, and expressed natural curiosity over the source of these unfounded allegations. Mu ne bi meeting boobu xewee ki nga xam ne mooy Vice President bi lawyer Ousainou Darboe xamal na askan wi leeral na ne moom kat jaaxle na ne jamono jii nii nguur gi nit ñi ñu ngi génn di wax ne moom ak Mai Fatty wala Mai Fatty ñoo sign on deportation bi mu ne mu ngi leeralal askan bi ne moom lawyer Darboe wala Mai Fatty kenn ci ñoom signut benn deportation letter te mu ngi jaaxle sax di seet fan la kàddu gi jógee ñan ñoo ko wax mu ne this matter was corroborated by the German envoy that his government never signed any such deal or agreement with any Gambian government officials, and that he was in fact willing to face the media on this unfounded story. Mu ne bi Vice President Ousainou Darboe garale kàddu ba pare pour xamal askan wi ne moom wala Mai Fatty wala benn government official signuñ benn document the same way
ki nga xam ne moo ñëwal Germany moom tamit wax na ne ñoom seen nguur gi di nguuri Germany saay nuñ benn kayit ak benn nguuri Gambian kenn ku jógee ci nguuri Gambia te pare na sax pour jàkkaarloo ak media bi wala any concerned Gambian muy bépp Gambian boo xam ne bugg nga si leeral pare na pour jàkkaarloo yow pour wax ak yow. Sankare continued, therefore, the government of the Gambia wishes to make it categorically clear that it has never received money from any European country to facilitate the mass deportation of Gambians as persistently alleged. mu ne kon nguur gi ñu ngi xamal askan wi ne ñoom jëluñ xaalis ci benn dëkka pour jàppale wala taxaw leen pour ñu mun a delloo si doomi Gambian si comme niñ ko waxee liñ continuer di wax dañ jël xaalis. These are mere allegations, and our European counterparts can be contacted by journalists and all concerned citizens for further verification. mu ne lii ay waxi kese la rek képp koo xam ne European si suñ mbokki European yi képp koo xam ne journaliste nga wala ñi nga xam ne yéen ay Gambian si te buggalu leer si lii mun ngeen a contact gars yi mun ngeen leen a jokk ñoom European yi dinañ waxtaan ak yéen mu continuer ne in a related development the Inspector General of Police Mr. Mahmoud Job and a cross section of the service chiefs had a very successful meeting at his office with representatives of the concerned youth Gambians CYG who passionately deliberated on the inhuman nature of deportations and the associated social stigma and indulge the Gambia government to immediately intervene. mu ne ci beneen xaaj ki nga xam ne mooy Inspector General of Police Mamour Diop am na meeting ak ñi nga xam ne ñooy concerned youth Gambia mooy ñi nga xam ne ñoo doon démontrer démba ñi doon génn di ñaaxtu démba gannaaw bi nga xamee ne kat waxtaan nañ ñi doon ñaaxtu xamal leen ne daal ni ñoo toroxalee suñu doomi réew suñ leen a delloo si loolu kat lu leen soxal la te nguur gi dañ bugga pour ñu def ci dara mu ne am nañ meeting boo xam ne meeting bu baax la IGP Diop tànk Messiah Yero Jallow, Mukhtar Saho and Malang Kamara of CYG for their legitimate concerns over the plight of our fellow citizens and inform them of both the government and police's equal interest in the protection and security of all its citizens. mu ne IGP Diop gërëm na ñi nga xam ne ñooy concerned youth Gambian si pour taxawaay gi nga xam ne ñu ngi ko taxawu pour gis ne doomi réew mi kat toppatoo nañ seen welfare mu gën leen a xamal tamit ne nag police yi ak immigration ak nguur gi yëpp pare nañ pour jokku ak bokk ak ñoom pour li nga xam ne kat mooy yóbbu réew mi kanam pour aar réew mi kaaraange réew mi ak sécurité réew mi pour security citizens yi yëpp muy doomi réew mi. IGP Diop assured the CYG representatives that government takes the plight of deportees very seriously, as evident in the ongoing discussions at home and diplomatic negotiations with European partners. mu ne moom ki nga xam ne mooy IGP kat wax na leen kat gaaral na leen kat du dëgëral la leen ne nguuri Gambia kat jël nañ ñi nga xam ne ñooy deportees yi ñi nga xam ne dañ leen a delloo seen affaire caaxaanee wuñ ko dañ ko jël very seriously te li ko firndeel mooy waxtaan yeeg yi nga xam ne ñu ngi koo am si jamono ji ci biir réew mi ak yi nga xam ne ñu ngi koo am diplomatically muy seen diggante ak yeneen réew yi pour rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Europe waxtaan yi ñoo waxtaan ci biir réew mi ak waxtaan yi ñoo waxtaan ak waa Europe mooy firnde ne kat nguuri Gambia caaxaane wuñ yofi deportation bi ci li nga xam ne moom la IGP Diop wax ci ni ko Sankare nettalee ci mujjanteel gi mu ne in the end the police and CYG were able to reach an understanding. A permit was issued for their planned demonstration to highlight the plight of our deportees, which finally took place peacefully on Thursday at the Westfield Youth Monument. ñu ngi génn pour wax lii mu ne ci mujjanteel ga ca càppaandaw ga police yi ak ñi nga xam ne ñooy CYG ñu doon démontrer mujjee ne ñoo d'accord ñoomi neen ñu jox gaay permit bi nga xam ne moom lañ utilize pour def seen démonstration bi pour wane li nga xam ne kat moo naqari deportees yi te mu ne of course this demonstration finally took place peacefully on Thursday at the Westfield Youth Monument. kon gis ngeen wax ni mu fa demee lii mooy li nga xam ne moom la Sankare binda ne foofu la nguuri Gambie tollu naka lañ gisee lii ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax a baax ñu ngi gërëm nguur gi for finally stepping up. Yes, su ngeen déggee ma ne finally because finally la effort si ñoo méeg léegi
suñ ko méegoon ci commencement gi ay weer si gannaaw bi lii commencé di génn ñu ko laam-laamee lu ëpp 1 year ndekoon duñ doon egsi fii waaye dañ ko laam-laamee 2 things happen if we were not at the airport pour wane deportation bi xew because last one bi demut fen mu jeewutoon fen suñ wane wutoon li doon xew aduna yëpp gis ko nit ñi xam li xew ak ni moo demee if the demonstration wasn't planned if we did not continuously interview and put pressure on them and write stories and publish stories about Yufi deportation bi if there wasn't rumors of Mr. Balde mi nga xam ne dafa rey ñoom esa wage fële ca tànka su yooyu yëpp xewutoon effort si ñoo méeg léegi duñ ko si méeg so kon liñ leen a ñaax mooy gàcca ngalaama ndokkale leen ko ci li nga xam ne def ngeen ko nguur gi tànka yi nga xam ne jël ngeen ko na leer nag temporary hold lañ wax so bu fi kenn nag complacent rawatina yéen ndaw yi nekk Germany ak ndaw yi nekk Europe ne ñu ne deportation bi jeex na Sankare waxul ne jeex na Pa Ousmane waxul ne Sankare mu ne jeex na leer temporary lañ wax which means dañ ko taxawala la gum be after whilst ñu ngee gestuwaat yi fi whilst ñu ngi ko saytu 2500 yu Gambian German wax ne dañ illegal ci seen dëkk bi dinañ génn ci réew mi ci nii wala ci nele 2,700 yu German yi wax unless otherwise Germany decide pour jox leen relief Germany decide pour grant seen asylum case yi Germany decide pour change seen mind Germany decide pour negotiate ak nuñ koo defee but if not Germany dañ waxoon ne képp koo xam ne European Union ambassador bi wax na ko over and over and over ne anybody who exhausts all legal means of adjusting their status amuñ choice amuñ pexe dañ laa génnee seen réew so kon Germany may end up taking you guys out lii bum tax ngeen lem seen loxoy foog ne jeex na still I encourage you if possible xawma seen condition when it comes to finances when it comes to availability waxtaan naa see some of you guys on air and off air and li ngeen ma xamal mooy ne lawyer yombe wut noonu ida ñoom ñoo leen a jox lawyers foofu noonu wala boog lawyers yu bari feel nañ ne sa case bi mënuñ koo handle I've had all these stories because of ABOC wala wax nañ la ne suñ handle sa case yi tamit yow amuloo future wala amuñ hope si sa case or whatsoever and for that reason they are not willing to take your case whatever the case is nag ak bum ci munti nekk rek is very important pour ñu bàyyi xel loolu noonu so ku si mun a jël lawyer demal nga jokk lawyer nga seet what relief what opportunity you have. Number 2 ñu ngi leen a ñaax tamit pour ngeen bàyyi seen xel stay out of trouble don't cause any crimes you are in the foreign and don't cause crimes ñu ngi leen a ñaaxaat don't cause crimes this is a temporary relief on the deportation nekkul loo xam ne lu sax la nekkul loo xam ne luy taxaw la forever it can change anytime conditions it can change now nguur gi ci lan la ñoo dox of course dinañ jéem a gestu yëfi dinañ jéem a négocier ak Germany ne leen ok jàngal leen suñ niti su fekkee ne dañoo ñibbisi jox leen skills jox leen gaay package su fekkee ne benn 2000 la 3000 5000 euros ñoom ñoo xam yan la ñoo negotiate those are the type of negotiations they can have ku ngeen a delloo si jox leen ko xaalis ku ngeen a delloo si méeg leen soo ngeen yëgal ñu ko ku ngeen a delloo si instead of ngeen def ko mass deportation delloo leen gaay kenn can you help us ñi nga xam ne duñ criminals ngeen seet naka ngeen a jàppale ñooñu instead of delloo leen ngeen delloo ñu criminals si rek lii ak lii they can negotiate different deals the details of those negotiations we don't know yet but xam naa ne some of li ma dégg Ibrahima Silla doon wax démba these are exactly things that I recommended to them through the different shows that we have about this deportation comme niñ leen ko waxee ñun tobuñ rek ŋàñña nguur gi wala condemn nguur gi o daxaleen wala ñu sosal leen fépp fuñ teggee ni gaay doxalee rek dañ leen wax leneen loo foog ne luñ foog ne war nañ koo mun a def bem dox and one of those things we recommended was su ngeen demee ba no way to way da ngeen am pour joxe kayit
pour ñu deport any Gambian. First, if there is a possibility for you guys to get legal help for our boys, for our people, pour nu ñoo mëna def be mëna adjust seen boppa su fekkee ne mun ngeen a def anything pour Germany joxe relief wala Europe jox ñi fa nekk relief based on liñ daj ak ñi nga xam ne vet nañ leen properly ñu feel ne ñi kat defuñ fi benn crime check nañ seen background joxoon nañ leen opportunity jox nañ leen kayit ñu ngee liggéey duldu ñu ngee liggéey ñu jël ñooñu seet naka la ñoo joxee ñooñu relief pour ñu jox leen kayit su ko Europe nanguwut den képp koo xam ne da ngeen koo delloosi seen embassy around the world we recommended ne na embassy yooyu noonu góorgóorlu gën a farlu ci services yi ñoo providal citizens yi and this does not only apply to the embassies Gambian officials yi yépp ñu ci bari they are very complacent with their work di nga dem liggéey nga am files yu toog sa kaw table di la xaar liggéey boo war a def balaa ngeen a commencé liggéey serious liggéey da ngeen a xëy si suba dem jëndi ndéewoo toppatoo seen boppa def yu bari balaa ngeen a balaa ngeen a commencé liggéey ñu liggéey si 8 o'clock 8:30 9 o'clock balaa ngeen a commencé liggéey 10 o'clock 10:30 11 it's not fair it's not okay that's not what you are paid for su leen neexee ngeen ñëw liggéey a couple of hours génn na dem dëj dem gente dem takka dem shopping dem lijjanti seen own personal errands while you are on the clock and at the end of the month you are paid. These are things that are happening. They are not hidden. And it should be stopped. These activities and these kind of things should be stopped. Number 3, wala ngeen tëdda foofu di nelaw come the picture of the police officer we published the other day. It was taken in broad daylight from what we were told. While jang si clock bi nga tëdda di take a nap foofu in broad daylight. When you should be working, when there are files waiting for you, when there are things that you should be doing, when there are meetings you should be attending, when there are phone calls you should be making, when there is something for you to type, when there is a place you should be going, whatever it is that you are supposed to be doing, letters you should be responding to, meetings you should be attending to, you should be attending, and all other activities, whatever your job duties and responsibilities are. Yena ma gëna xam seen TORC, yena ma gëna xam what you took an oath to do. Including if you are a spokesperson of the police, the immigration, the any ministry or the government or whatsoever. Same role more again build the image of the government and talk to the public about what is happening, the activities of your ministries, activities of your department, activities of whatever it is that you represent. Lépp luñ la hire sa TOR lim wax nga make so yang ko def they represent Gambian public's interest. So dramatic back to the embassies. Embassies signifa liggéey, the same thing applies. They should be able to carry out their duties. Suñ leen indilee kayit wala ñu indil leen nit pour ngeen verify ko wala pour ngeen def dara with the Gambian people, Gambian public, ngeen joxe travel document. Find time yéen a ngi am ñu seen contact to call them, call their families, engage them and inform them ne kat sa travel document amuñ ci choice, laaj nañ ñu ko, amuñ any way of denying it comme ni ko Ibrahima Silla waxee ni ko gaay waxee ci seen TV interview bi ne Gambians yu bari biñ duggee Germany wala Europe which is very true foofu noonu ne dañ dugaloon yu fi asylum ne Gambia dafa naxari former président Yaya Jammeh ABXC activities yi mu doon def yëpp ba tax yéen a ngi amoon yaakaar di ci doxee di ci amee kayit léegi situation boobu change na ba tax something needs to be done kon war nañoo mun a am yéen a joxe woon kayit yoo xam ne moo leen identify kon partly yéen a dugal seen boppa am nguur gi mun nañ leen a jàppale yes but you should also take responsibility yow mi nga xam ne yaa joxe woon kayit yaa xam lan nga dugaloon asylum wala yow mi nga xam ne yaa dugal asylum Italy nga jógee fa bàyyi ko fa dem Germany wala nga bàyyi ko fa dem Sweden wala dem Spain wala France ou foo mujjee ci biir Europe te fekk ñi yëpp seen système si are linked war nga koo xamal sa boppa yow as a person nga jël responsibility comme ni ma ko waxee and you act and act and act ci num gën a gaawee kon embassy bi suñ la notifié nañ notify Gambian si ne joxe nañ sa kayit te gaayang la ut mun nañ laa jàppa anytime wala su fekkee ne yow mun ngaa volunteer pour ñibbi loolu dina la jox relief ba nga xam ne soo buggee duggaat ci biir dëkk bi di nga am opportunity pour dugga fi according to am Prince Baboucarr Aminata Sankano maa ngi dégg interview bi mu am mu ngeen nettali loolu foofu ne mun ngeen a dem ci an office
foofu ci Germany foo xam ne you might be qualified for relief soo buggee ñibbil sa boppa directly foog naa up to 2,000 euros or however much dañ la ko dee mun a jox pour nga ñibbi. I am not sure who and who qualifies for this. This is not something that we could verify or we verified, but Prince made these remarks ne actually mun nga qualified for a particular relief su fekkee ne Germany foofu nga nekk yow yaa bugg a ñibbil sa boppa there is an office boo xam ne soo fa demee dinañ la jox ay nangami junne euro yoo xam ne mun nga koo use ba pare ñu fayal la pass ba pare after however many years mun ngaa dellu ci waat Germany waaye suñ la deportalee ñoom seen boppa it becomes a different story because dañ la baa biir Germany. So if this is something that you know you can apply for, bul xaar pour ñu deport la, demalal sa boppa. That's very important. Nga demal sa boppa, bul xaar pour ñu deport la. Su dee mënuloo koo def itamit ñu dem balaa deport bépp bagage boo fa am nga tekkee ko. But coming to nguur gi li ma leen doon wax mooy that is one thing. Inform the Gambian citizens that they are going to be deported. If possible, negotiate with the German government or any other government ne bés bu ñoo deport ñi nañ leen notify pour ngeen send official si airport bi si Frankfurt la or anywhere ñu gis an official from the German embassy wala Gambian embassy or consulate ku ñëw taxaw wax ak boy si explainal leen ne leen lii ak lii nii la fa demee kansul leen wax leen li ñoo expect yëpp suñ demee Gambia suñ ñëwee ba Gambia yi tamit mu tàggatoog ñoom boy yi xam di procedure let them be educated to know what to expect suñ egsee Gambia buñ leen treat comme ay doxandeem man waxuma jaamaan si rek de suñ nit ñi ñoo leen njëkkoon a treat as doxandeem te loolu moom a gënoon a métti ci lu nguur gi doon wax ndax we see these people outright we saw how the government of course has acted immigration officers yi dugga ci plane bi comme ni ko deport yi si waxee garanti leen ne leen flight bi du fi wàcca because dañ leen amuñ permit pour gars yi wàcca fi or whatever lu ñu wax ne loolu la leen deporté si li ñu wax ne loolu la leen immigration officer si wax few minutes later or an hour later ñu change seen mind bugga leen a accept because media bank fa public bank fa ñu teg leen si biir plane bi for over 2 hours 30 minutes ba boo yi according to kenn si ñoom ki ma interview Moussa mu ne ñoom ñoo daajil seen boppa bunta bi génn si biir boos bi si lañ leen door a take care of jox leen ay $200 ñii $400 si àll bi lañ leen yóbbu di leen dugal seen pick-up truck yi yóbbu leen ba si bunti am airport bi wàccee leen foofu pour ñu figure their way out. That was inhuman coming from our government. ñu ngi leen a ñaax ne yu demee noonu stop leen ko su seen official bi waxee with these people in Germany or wherever they are going to be deported from wala America fii ñu xam li ñoo expect suñ egsee Gambia nañ fa fekk a senior government official ñu dugal leen ci benn néeg of course provide security if you have to ngeen waxtaan ak ñoom calm leen down jox leen ñu lekka gu baax provide them with food lekka yi nga xam ne dañ koo namma provide them with it façon ngi lekka benn cin bu toog cuy diwlin cuy kong supa kanja domoda whatever give them good quality food that they can eat assure them of the government support provide them with some finances wala boog su dee jaamaan yi dañ leen jox xaalis ngeen xamal leen ne wala ñi leen a deport am nañ fi package A B and C lépp lu ngeen négocier ñu ngi leen ko amal du luñ leen a mun a jox tey waaye su ngeen demee ba setul ngeen def nangam ak nangam ak nangam again suñ bañoon nguur gi duñ ñëw di leen jox these ideas that we think can work suñ xalaat dañoo wax de loo xam ne su ngeen ko defee su saafaraloon mbir mi dina ko yombal ngeen xamal leen li nga xam ne plans yooyu ngeen am pour ñoom te bu leen bàyyi gaay yi ñu dugg ci dëkk bi immediately these are young people that went through so much comme niñ ko nekk di waxee duñ ci delluwaat am takkaay yu parents si jaay am kër yu parents si jaay jur yu parents si jaay sàcca gi yenn yi ci boy si sàcca tappale yu ñenn ñi si ñoom tappale ak yeneen efforts yuñ make in addition to the pain they went through on the road from Senegal to Mali to to Niger to Libya, inside the sea, the Mediterranean Sea, all the way to when they get to Italy. Then ñoo dugg biir Germany at yi yépp ñu foog ne they have reached the promised land.
only to get to this place. Back to the Gambia. Mu nekk a complete U-turn 360 degrees. Nga demee nii di round ba mujjee waata fekk sa boppa cok biir Serekunda wala biir Basse wala biir Alunxaari wala biir Njaabakunda wala biir Mankamankunda wala biir Kër Biram wala Saare Paate wala Saare Ngay wala Katong wala Gunjur wala Koyna wala biir Kaama wala Tanje Sukuta fu mu munti nekk nga ñëwaat fekkaat sa boppa foofu cok. It can be disheartening. So su ngeen jàppalee gars yi cancel leen waxtaan ak ñoom si airport bi ba pare put them in very comfortable vehicles and take them. Yes, it takes resources. Waaye jar na ko because the security of the country is at stake. Dinañ continue di leen ko fàttali. Maybe those talks we made, maybe those boys you heard, those voices ngeen dégg ñuy wax, maybe loolu moo tax pour ngeen decide pour def lii. Waaye always put at the back of your mind that the security of the country is at stake. Te li moo jur si is gonna be more than that money bi ngeen a spend pour toggal ñi togga gu baax dugal leen ci boos bu baax yóbbu leen fu baax foo xam ne dinañ fa mun a nekka at least for 1 week ngeen examine leen cancel leen check seen physical health check seen mental health check them emotionally and psychologically allow them to have certain services and facilities like phones and stuff. At least have few family members maybe come to visit them here and there. 1 week ngeen monitor leen ñu si soxla physical health ngeen téem leen a provider with physical health services. ñu soxla mental health services ngeen provider leen with mental health services. ñu soxla therapy you provide them with therapy. ñu soxla counseling you provide them with counseling. ñu ngeen feel ne they are okay based on seen assessment mun nañoo integrate back to the society immediately ngeen integrate ñooñu si saasi and ngeen continue to be constantly in touch with them and check with them and make sure ne li ngeen promise guy make sure negotiation yi ngeen make with the EU on their behalf or with Germany or any country the new negotiation remember we are holding you accountable yéen a wax ne yéen a ngeen negotiate de te expect nañ ne lépp lu ngeen negotiate on this in this particular deal ñoo ngeen wen wax ko Gambien si gannaa ngeen ne negotiate leen woon dara in the past léegi dinañ close chapter in the past. We will close the chapter of the past and deal with the present. You came out and told the Gambian people in a press statement that you are negotiating a new deal with the Gambia, with the Germans and other allies. We will see what that deal is. You owe it to the Gambian people. Negotiating on your behalf. This is what we are going to do on your behalf. Moving on. Lépp loo xam ne da ngeen ko negotiate muy lu taxaw, including if they are going to give them a financial package. Ngeen make sure su ngeen ne 200 euro la 500 euro la 1000 euro 2000 5000 euro lépp loo xam ne da ngeen ko jël on behalf of the deportees ngeen la make leen sure 100% of that money goes to them wala boog su fekkee ne dafa am any administrative cost wala anything loo xam ne daf ko see involve ngeen involve ko si su ngeen nii dee pour fay ay plane ticket ak pour dem defi négociation show yoog yeneen yi ngeen a def noonu ak moto yi ngeen a jël ak seen padiem yeeg yeneen yi ngeen a def yëpp it should not come out of this money. Bottom line, yena xam fan ngeen a jëlee xaalis boobu nag. You are a government and we expect you have bargaining power. We expect di ngeen wax German seeg European seeg ñeneen ñi pour ñu factor waale that part of seen responsibilities yi, that part of the bill ñu provide leen loolu tamit. Su ko defee ñi jot a release wala ñi ngeen mun a release ngeen release ñooñu immediately ñeneen ñi nga xam ne at the end of the day seen xel dalut pour ngeen bàyyi leen wala am nañ certain challenges or certain things you need to take care of based on the security risk involved ngeen xam seen levels ak seen skills and what they are capable of and they are not capable of ngeen release leen and you continue to check with them ngeen continue to fulfill your promise to them alel jiñ leen jox ñoom ngeen jox leen ko training bi ngeen leen war a providal ngeen providal leen ko documentation si boppam like I said we have some deportees in our institution who we are training seen check su weer bi dee ñu war leen koo jox we have to write it in the name of keneen simply because amuñ ID card ay deportee lañ mënuñoo dem si banque bi jëli fa xaalis or anything this is not a joke suñ leen waree jox check dañ am pour binda ko ci turi keneen wala ñun ñu withdraw petty cash jox leen petty cash
jox leen seen chèque o ñu jox leen cash. ay deportees not in this batch. This is from 2017, 2018. Over a year ago. We have some of them as interns at our institution. ID card si bopam, they didn't have. Kon lii lu am solo la pour ngeen bàyyi xel ngeen help leen pour ñu réintégrate am na kenn ku ma waxal koo xam ne is not associated with Gambian Talents waaye daf ñoo toppa si bu yàggut wax na ma xamal ma ne moom dafa dem uti ID card the only thing he had mooy copy of travel document bi ko gars yi jox which immigration of America lañ ko déporté immigration yi Gambia dañ nangu loolu si loxoom mu wax besoon na gars yi ne ko loolu seen bos loolu is a one time pass su dee sa passeport la mun ngaa dugg ak moom génn waaye travel document biñ la dee issue bila embassy bi dee issue o Gambia government one time pass la soo ñëwee ba si airport bi dañ ko war a nangu is a property of the Gambia government dang leen ko war a jox mu ne mu xëccoo yak gaay si embassy bi biñ ko deport mu xëccoo yak gaay si embassy bi xëccoo yak ñoom non astafurlah si airport bi eventually gaay ne ko duñ ko mën a jox mu ne kon jox leen ma copy gaay ne ko ñu dem si biir airport bi seet ñëw amuñ fuñ ko copier fuñ ko photocopier or whatever eventually he took a picture on his phone mu ne ma loolu rek moo ma safe bi ma demee uti ID card kerak tuti ma taal fofu and I was laughing. This is somebody I was in the same jail with in America when I was in detention going through the same immigration challenge. My roommate at the jail in Alabama explained this story to me. He is currently deported. I was with him in Alabama in May of 2008. So lilu luma netali lo xamne is otherwise. He is currently in Gambia. I tried him, pour mu ñëw on air, but he doesn't want to come on air. Family would not allow him to come on air, which I respected for him. But he shared some of these things with me and didn't mind for me to share them. Mudem uti ID card. That was the only document he had. They started asking him all kinds of questions. Mutaka Senko. Eventually, they issued him an ID. But he went through all kinds of hurdles and tussles. All kinds of hurdles and tussles. So it's important pour nguur gi facilitatal deportees yi pour seen kayit yi ñu jotaat si. It's very important. And like I said, provide them with training, help them to integrate back in the society very easily to make sure that they are not laughed at the end of the day. Bu leen kenn ree su ngeen defee lii incha allah yëpp dina baax. Comme ni ma leen ko waxee woon, this is what we wanted to share with you as far as nguur gi ñoom seen side are concerned. Suñ jàppee lii up to this level, integrate these people successfully into the society, kenn du leen wax dara. Because xam nañ ne képp ku nekk si dëkk boobu ne buggatuñ la, comme exemple bi nga joxe yow Sankare si sa interview bi, ne nit ku nekk ci dëkk ku am sa doom kon nga dénkaane sa doom ki nga dénka sa doom mu dem ba si kanam ne la mun na la tumaatiyel sa doom jëlal sa doom negotiation rek nga mun a def ak moom. That's a very good explanation, Mr. Sankare. You did well with that. It's a very good analogy. Wow, it's a very good way of analyzing it and putting it. Nga dénka nit sa doom mu dem ba si kanam ne mun na la tumaatiyel sa doom jëlal sa doom doo mun a bañ sa doom di yaa ko jur yaa ko moom. And of course, réewi Gambia, these are Gambian citizens. You cannot say that you are not going to take them. Why take them with dignity, with respect, with packages that you can negotiate. Tubaab yi naxari wu ñoo defal ñoom they have bargaining powers te su ngeen bargaining ak ñoom dinañ reach a compromise. They are all about compromise. Dina am fu ñoo compromise ak ñoom because ñu jox kenn benn 5,000 euros, 3,000 euros, 2,000 euros or help koko pour mu janga for a year ñu muñ ko pare koko paak bagaasam yi génn seen dëkka or whatever it is that they are going to do moo leen gënal dan koko nekk fa for a lifetime am fa jabar am fa doom commencé di fa integrate moom si boppam. Kon this is what we would recommend for the government. Kon yéen a ngi déglu li ma gis Banjul Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi niñ ko gisee rek la ñuy wax liñ gis suñu dëkka di yokkalante xalaat. Number 2 li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom laay mujjee waxal mooy boy si nekk Germany ak ñiñ deport. Power belongs to you. Doole ci réew mi yéen a ko moom yéen ay citizens si. Ku weddi loolu laajal Yaya Jammeh. Ku weddi loolu laajal ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fa. Yéen yéenaay sànni karta
yéen yéen a leen fa teg te seen voices should be heard. One way is through the ballot box. Is the first way through which you can express your right and to show that power belongs to you. Ku ngeen fa bugg ngeen teg ko, ku ngeen fa buggul ngeen génne ko. Waaye right now do election time. Munuñ fa génne President Adama Barrow noonu. It will take a lot of time. But politically pour ñu génne ko fa through the ballot is a whole process. But what else can we, how else can we hold him and them accountable? Through ñaxtu, through demonstration, through coming out to talk, through the media, engaging them, ñuy wax ak ñoom ñuy dégg. Kenn si yéen may not have the direct chance and opportunity pour dem foofu. Bala ma fàtte nguur gi benn si recommendation si because every stakeholder ñu ngi wax ne jokku nañ seen ministries yi yépp or stakeholders involved in this pour ngeen wax ñu bindaleen ay letter te tontuwuleen leen it comes back to li ma leen doon wax ne def leen seen liggéey. Any citizen wala group of citizens ñu leen bindal letter wala wax leen dara a concern act on it jóg leen ngeen liggéey si ngeen seet ni ngeen ko saafaraale balaa moo dem out of hand. Nguur gi ma fàttali leen loolu. That's one point I forgot to make clear earlier or state or give you feedback on parce que from the deportation group or the refugee right group in Germany ñoom Yaya Sonko ñu ne contact nañ different ministries to no avail. Démba si demonstration bi dégg ngeen Kek Sane mu ne try na leen moom tamit moom moo drop letters yi at the office of the president. Ami Bojang Sissoho gaay ñu ne tontu na receive rek la leen wax and nothing else. ñu ne interior submit nañ fa letter. All different ministries and stakeholders concerned. National Assembly submit letters at all of these places. According to them, it is only Halifa Sallah who responded to them from the National Assembly. Ak party si contact all the party leaders. Ken si ñom tontu wut len lu du doy from what guys stated. Kon yen ñi nekk ci nguur gi ak ñi nga xam ne ñooy aspire pour téye nguur gi because they mentioned the name of the political parties. Kon yeneen political parties si réew mi yëpp since yéen a bugg a jël nguur gi yéen it tee xel tey na parce que yéen a ngi wane ne suñ leen joxee nguur gi yéen it su citizen si amee concern wax leen ko du ngeen leen tontu. All other political parties nag yoo xam ne gars yi bind nañ leen so kon nguur gi dee leen di bàyyi xel di tontu citizen si seen plight ak seen concern si suñ leen ko waxee. Kon ma ñaax leen yéen ñi nga xam ne yéen ay deportees su ngeen amee any concerns try to engage them, try to set up appointments, try to have meetings, write letters to them, ngeen engage leen yéen deportees yi. Yéen ñi nekk biir Germany ak Europe ak America sax ñun ñëpp ku si am concern try to engage them. The embassy is the first point of contact. Suñ embassy si whether America la or Europe or anywhere suñ embassy si are the first point of contact. Kon nañ leen jéem a am contact suñ government si through our embassies to engage them. And embassy si suñ defee liñ war a def yéen nidu leen wala ñun niduñ pour contact any other person in Gambia because embassy yi war nañoo mën a def liggéey boobu exactly on your behalf. Su ko embassy yi defut ñu jox ko Gambia the different stakeholders from immigration to police to government spokesperson, interior, foreign affairs, state house, all other stakeholders ñu inform leen yëgal leen ne lii ak lii moo ñu naxari lii ak lii lañ bugga. Kon suñ paree si loolu su dee loolu doxut ngeen génn dem si street si pour demonstrate peacefully. So képp ku fee ekati waxi threat yéen ñi doon threatin yéen ñi wax ne da ngeen a def nangam right now progress is being made. Am ngeen good news xamal nañ leen ne dinañ ci taxaw commencé nañ di si taxaw ñu ngi cee def ay jéego nañ leen jox di benefit of the doubt ñu jàppale leen nag pour ñu succeed dañ nit pour jàppale leen. Stay out of trouble, don't cause crimes. Am na yu ngeen a def mun na moo mettil liggéey nguur gi bu leen jox jaamaan si benn thing loo xam ne su ko gaay jotee benn advantage boo xam ne su ko gaay amee dinañ ko mun a use against the government ba tax ñu deny yéen li nga xam ne moom ngeen bugga pour ñu defal leen. You want them to succeed in putting a halt, a permanent halt to this deportation. Kon yéen it da ngeen am responsibility pour def loolu. Da ngeen am responsibility pour def loolu. And what is the responsibility? Mooy pour ngeen make sure that you are law abiding citizens. Mooy pour ngeen make sure ne yéen a ngi jàppale gaay. Mooy pour ngeen make sure ne li ngeen war a def yéen a ngi koo def at the end of the day.
that is the only way out boo xam ne su ngeen ko defee dina jàppale is the only way out boo xam ne su ngeen ko defee it will work is the only way out boo xam ne su ngeen ko defee dina oyof dinañ mun a def seen liggéey kon these are the things yoo xam ne yéen di ngeen ko mun a def yéen ñi nekk foofu engage the government yéen a leen moom mun ngeen leen yéen a leen fa teg yéen a leen a fay seen xaalis la gaay di liggéeyee seeni bët lañ war a xoolee seeni noppa lañ war a dégloo comme ñun liñ leen a wax the only difference mooy nag ñoom ngeen nekk di fay pour ñu defal leen loolu ñun we are not getting paid to do it waaye ñun seeni noppa la ñuy xoolee seeni bët la ñuy xoolee seeni noppa la ñuy dégloo te seeni gémmiñ la ñuy waxee ñoom nguur gi tamit the same thing lañ war a def so engage them positively please stay out of trouble bàyyi leen threat si ngeen a def bàyyi leen yenn yi ngeen a def ndax su ngeen ko defee mun naa tax seen liggéey bi métti mobilize yourselves professionally jéem leen a jànga ngeen am métier ndax ñu bari si yéen seen tukki amu leen woon métier jàngu leen amu leen formal education lii du pour xas kenn because ñu bari si yéen you went there very young a lot of you are still less than 30 years a lot of you guys are still less than 30 years you went there as teenagers 14 15 16 17 18 19 20 ba 25 ñu bari si yéen amagu leen 30 years so amu leen lu ngeen a daw bay fakkastalu kon organize yourselves dem leen ngeen jànga dem leen ngeen ut xam-xam take advantage of the situation ut xam-xam liggéey leen ay ndaw ngeen liggéey leen ngeen ñafe su ngeen ko munee def te bàyyi tayal gi bàyyi kampe geeg toog mbeddami wala toog ci biir kër yi di xuloo affaire yi football games di xuloo affaire yi roos ak taay di xuloo politique yi Gambia gis ngeen politicians yi ku si nekk si ñoom ñu ngee dox seen soxla de su ngeen fi créé any problème nag bañ mu jëlee na delloo wala whatever yéen a ko yëg so ku si toog si yéen di xuloo politique yi Gambia no Adama Barrow ko gen no Barrow Youth Movement no UDP lele no Halifa Sallah fele OJ Jallow fele di jéem a tekku wala di jéem a def yenn yi it's not going to happen du leen dimbale jóg leen ngeen dem liggéeyi toppatoo leen seen soxla dem leen ngeen jàngi métier stay out of trouble this is what I can tell you dinañ ci gën a xuus as we have more things to talk about comme ni ma leen ko waxee lii yëpp duñ ko doon mun a analyse ci lu tax Gambia du dem show bi because that would take a long time moo tax ma ne xaaral ma ñëw on air nii to address some of these things pour xamal leen fàttali leen ñaax nguur gi ñaax citizen si fooguma ku bañ nguur gi wala ku bañ citizen si dina wax lii yéen ñi nekk Europe nag today we are your darling ëllëg ku si def naka su dul noonu ñu gisaat access au lifin dinañ ko wax rek ñun we are not here to take sides with anybody liñ xam ak liñ gis loolu la ñoo wax at this point something needed to be done on your behalf moo tax ñu intervene step in pour def ko so bu leen foog ne dañ leen a patronize or we are taking sides with you we are not taking sides with you we are just doing what we need to do because we serve as a check on government we serve as a check on society yiñ leen a advice ni nag yiñ leen a suggestal si suñ gis-gis loolu lañ foog ne suñ ko defee dina dem kanam li ma gis Banjul laay wax li ma xam ci Banjul laay wax di ko waxtaan ak yéen li ma xam ci Banjul laay wax di ko waxtaan ak yéen kon lii laa gis Banjul man moo tax ma ne xaaral ma ñëw ma waxtaan ceeg askan bi nekk Banjul wala waa Banjul fu ngeen nekk ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu I have people tell me lu tax waxuloo li ma gis Gambia lu tax waxuloo li ma gis Banjul ma tontu ñooñu tuuti rek ne leen dañ war a bàyyi dangi ak tëju gi ñu ibbeeku yaatu di seetlu di gestu ndax Banjul mooy capitali Gambia even international community bi suñ waxee ok coming from Banjul or Gambia or Banjul talks with Frankfurt wala Banjul talks with Washington Banjul mooy capitali Gambia ku mention Banjul daanaka is a metaphor to represent Gambia kon moo tax ma ne li ma gis Banjul representing li ma gis Gambia kon yéen ñiy seetaan di déglu fu ci waay nekk rek maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa share leen vidéo bi liñ fi nettali liñ fi waxtaan am na solo du leen wàññi waaye dinañu yokka te keneen ak keneen ak keneen mun na see jàngee koo xam ne xamutoon some of this information yi ñu wax mu jàngee ci nguur gi tamit mun nañ koo gisee jot ci turu yow sa efforts te dañ bugg a gaay dégg ko xam nañ ne amuñ benn daawut ne dañ ñoo déglu ne dañ ñoo seetaan ndax yu bari yuñ leen wax gaayang cee dox kon sant yàlla ba mu bari sant yàlla ba mu bari kon ñu ngi leen ay bëggee di leen ñaax
ne ngeen share video bi du leen wàññi waaye dinañu yokk li ma gis Banjul la ñu ngi leen a ñaax tamit ngeen support ñu financially yéen ñi seetaan on Facebook if you look on the comment section next to the if you look next to the comment section on the right side you will see a green button with a love sign soo ko cliquer dina la yóbbu to a secured link where you can donate to us $5 a month $5 boobu of course dinañu dimbale pour dépasse suñ institution bi pour jàppale informed decision si nga xam ne yéen a ko bëgg a make news ak information yi nga xam ne soxla ngeen ko out of Gambia ak other places ñu mun leen koo indil gis ngeen effort yi nekk di daj pour dem si gars yi ñëw leen tey ñëw leen ëllëg ñëw leen tey ñëw leen ëllëg pass bi métti na suñ ko amutee nag dina lifin Pa Ousmane mooy support institution bi lu ci bari ak ñenn ñi ci donation yi ngeen a indi but it's not enough li ngeen bugg a ñu def is more than the demand is higher than what we can provide yéen li ngeen bugga li ngeen ñoo sas askan bi is more than ñun liñ mun a provide at this moment so kon ñu ngi leen a ñaax yéen seen askan boobu pour ngeen jàppa si pour ngeen dooleel ñu ngi leen a ñaax yéen askan bi pour ngeen dooleel ñu ndax su ngeen ñu dooleelee rek dina dem kanam su ngeen ñu dooleelee institution bi dina taxaw seeni bët la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo ni ma ko waxee fan yi yëpp yéen ak maa kool yu ci spécial ñi nekk ci baakuy bi ku ci dara okka rek benn ñaar wala ku dégg dara oo gis dara ñu forward ma ko suma phone bi is getting filled up suma WhatsApp bi like every single day dama nelaw ñu maa kool or whatsoever ma nekk ci liggéey ñu maa kool ma nekk ak suma njaboot gi ñu maa kool endalatuma fanaanalatuma amin ba den ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu xeebuñ dara am nañ ku ma kool te si suba mu ne ma ne dugalal naa leen $5 credit keneen kool ma ne ma dugalal naa leen $10 credit si phone number bi ngeen joxe 7833524 ma ne leen great loolu €15 credit la at least saaf nañu for a day or two pour programme siñ mun a def ñeneen nañu man every month dinaa wax suma jabar pour mu jox leen $200 mooy $5 bi ñoo laajte kele ne dinaa wax suma yaay pour mu jox leen $10 or €10 mooy li ma wax rek doole yi emuñ ku am sa 1 am sa 5 kele am 20 kele am 30 kele am 100 kele am 1000 ñu boolante ko yëpp su ko defee ñu dépasse institution bi pour mu mun a dem jumtuwaay yuñ soxla ñu jënd ko liggéey bi ni ngeen ko buggee mu xewee noonu ñiñ ci war a fay wala jox seen salary ñu jox leen ko leneen liñ war a def yëpp from cash power bi courant bi transportation cost bi ak place ñoo dem yëpp liñ dee def it cost lot of money caméra si ngeen bëgg ñu use ak microphone si su ngeen bëggee programme si gënaa lii su ngeen bëggee ñu mun leen a indil more people ñuy làppatoo ci wolof ci soose si manjaago ci mancuwanka jola loolu yëpp you cannot just bring anybody ne ko kaay nga defal ma loolu nit ñi dañ am soxla so with your support we'll be able to get people so that we can be able to translate or bring you programs in the language that you want kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa man lii laa gis Banjul te lii laa wax xam Banjul te lii laa wax ci li ma gis Banjul suba si meññanta mbaadi mandinkool nimbe meññanta kela sama meññin deportation kuule kacala suñoo def meññanta suba affaire deportation bi la ñoo waxtaanee ci suñ programme yi soose biñ dee def maak Pa Ibrahima Ba Mama Koto dinañ wamtuwaat yenn yi si nga xam ne moom lañ jot a waxtaanee tey ak some new information luñ ci munti am rek dinañ ko waxtaanee dimanche tamit ci lu tax Gambia du dem show there is no doubt that we can talk about this. Dinañ jéema jokkuwaat nguur gi to see if there is going to be any new information. Dinañ jéema jokkuwaat dinañ jokku ki nga xam ne Ablaye Nget la, he is a Gambian based in Germany. He has some information to share with us. Dinañ jéema engage Prince Baboucarr Aminata Sankano moom tamit mu seet ndax dinañ ko jot ak ndax dina mun a waxtaan ak ñun. Any stakeholder, anybody we know or see ku am information bu mu bugg a share ak ñun rek dinañ ko jokku. Kon yéen ñu doon send message ci Facebook bi ñu ngi leen ay bëggee, yéen ñi ñuy topp ci YouTube bi ñu ngi leen ay bëggee, yéen ñi ñuy topp ci Twitter ñu ngi leen ay bëggee, Instagram ñu ngi leen ay bëggee ak WhatsApp bi. Share this video du leen wàññi waaye dinañu yokka li ma gis Banjul laa leen indiloon. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ba ëllëg incha allah si meññanta jërë ngeen jëf.